vaakatiko eNorthern Cape va kombisa ku hlundzuka eka nhlengetano ya vona na President Cyril Ramaphosa. Swiphiqo swa VaZamazama swi kavanyeta tidyondzo eMpumalanga. Kasi hi tlhela languta mitlangu ya mphikizano wa MTN 8 wafa. Vakana la Mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Vaakatiko exifundzeninkulu xa Northern Cape va byele mfumo hi maxangu ya vona lama vangiwaka hi ku kala ka vukorhokeri. Va hume hi xitalo ku ya hlangana na murhangeri wa tiko eka xivijo xa President Ramaphosa eUppington. Van'wana va ri na sweswi va tirhisa swihambukelo swa mabakiti. Van'wana va vaaki va tirhisa swihambukelo swa mabakiti eka xifundzankulu. Nhluvukiso na mintirho I swilo leswi nga riki kona hambileswi xifundzankulu xi nga taleriwa hi migodi. The main issue is, Mr. President, land. We're sitting with land in the hands of public works of 1.7 million. Why can these lands not be transferred to our people? We are not supported by the government. They always said it's social development. I think the people from the Northern Cape, Kimberley province, they know about me because we are asking them to assist us. And we moved from the soup kitchen to a garden. And this garden, it's a big problem. The municipality doesn't want to give us water, Mr. President. Eka xiviko lexi ha ku humaka xa muhleri wa tinkota xi komba leswaku timasipala tin'wana eka xifundzankulu a ti le ku tirheni kahle naswona ndzawulo ya mfumo miganga veri leyi I mhaka leyi vilerisaka. There is a need for an urgent intervention to improve service delivery in all districts and metros and spaces across the country. President Cyril Ramaphosa vula leswaku ku ta thoriwa vatirhi eka ndzawulo ya rihanyo leswaku va ta kota ku pfuna naswona holobye wa timali u ta nyika mpimanyeto wa yena vhiki leri taka. Our major constraint has been our budgetary challenges. Budgetary challenges because the money that we should be deploying to bring in many more health workers has been limited. But we are beginning to see as our economy is growing that our revenues are going up a little, and the Minister of Finance will outline all that next week. Van'wana va ni ntshembo wa leswaku nhlengeletano leyi ku nge vi yin'wana ya timbizo leti nga va kona. Loko swa titano President Ramaphosa u ta nyikiwa 10 wa masiku ku yangula swihehlo ehenhla ka yena emahlweni ka vativi lava lavisaka mhaka le purasini ra yena ra Phalaphala. Vativi va humese nxaxamelo wa matirhelo ya vona. Swirho swa palamende lava tsakelaka ku nyika vumbhoni va komberiwa ku endla tano hi ku tsala kusukela Mundzuku fika wa Vuntlhanu vhiki leri taka. Leswi ku tava matimu tanihi leswi swirho swa ntlawa wa vativi ku nga tava ro sungula va hehla loko ku ri ku president u fanele aya eka ntshamo wo susiwa exitulwini ku ya hi vumbiwa kumbe ntlawa vativi va byele swirho swa palamende ku nyika vumbhoni exikarhi ka siku ra 22 na 27 n'hweti leyi. Endzhaku ka vona President Cyril Ramaphosa u ta nyika vumbhoni kusuka hi siku ra 28 n'hweti leyi ku fika siku ra 6 Hukuri. Ntlawa u ta tekela enhlokweni vuxokoxoko lebyi wu byi kumeke laha u nga ta endla ndzavisiso wo engetela vaxopaxopa mbuyelo ni ku tsala xiviko. Leswi swi ta endliwa exikarhi ka siku ra 7 na 17 Hukuri. Kutani mbuyelo u ta nyikiwa xipikara xa palamende no Siviwe Maphisa Nqakula Kasak yeri ntlawa wa vativi wu na nkarhi wutsongo. No witnesses and no oral evidence will be called. But of course, if there are other people who have information that can assist the panel in their work, I'm sure the panel would welcome that. So the panel's work is really straightforward to assess the basis of the complaint and whether there is a case for the president to answer. African Transformation Movement yona yi nga ringanyeta mhaka ya ku susiwa ka president. Leswi I mayelana ni vugevenga byo tshova vaphanga epurasini ra Ramaphosa ra Phalaphala hi 2020. Mali leyi nga phangiwa a ku ri $.
ku susiwa ka president swi fanele ku seketeriwa hi 2/3 wa swirho swa palamende ku va swi humelela. Ntirho etihofisini ta mfumo na mabindzu wu kavanyekile lokixini ra Seshego ePolokwane loko vaaka ndhawu va kombisa ku vilela hi mhaka yo kala mati. Sweswi na tin'hweti tinharhu ku ri na nkayivelo wa mati ePolokwane hi koxe na tindhawu ta le kusuhi. Masipala wa Polokwane na vamphakelo wa mati va Lepelle va ri xiphiqo eku timiwa ka gezi Eskom na ku buluka ka tiphayiphi. Sweswi na mavhiki vaaki va Seshego va ri ni nkayivelo wa mati ku nga leswi nga va rhumela esitarateni ku ya kombisa ku vilela. Malakatsi hangalasiwa esitarateni a ku ri ni musi ni mindzilo yo yisiwa ka swilo, migingiriko ya mabindzu na mphakelo wa vukorhokeri a swi yimile. It's now 3 months since August. We don't have water consistently. Like this week, since Sunday, there was no water. But, you know, funny enough, today they've just opened taps because there's a game between Pirates and Sundowns after the mayor has just sit with the Polokwane and PSN and other stakeholders. So it seems he doesn't care about the residents. Ecology ti pariwile kasi vatirhi na vona a va ri hava vutleketli byo va yisa emintirhweni. I come from Makotopong, it's far from here. We use buses and taxis, though they are not working. And they chased us from school, so it's very bad. The protests affected me because I had to knock off early from work. I had no choice. If not, then you'll be risking with your life. Masipala wa Polokwane veri xitereke xi vangiwa hi ku vilela ka vanhu lava nga tolovela ku phakela vaaki mati hi tilori. Leswi swi landzela ku va masipala wu yimise ku xava mati lama nga riki ya mfumo ku phakela tindhawu leti nga ni nkayivelo wa mati. But what we are seeing now in Seshego is the elements of people who are bought by service providers who want to cause instability for us to revert back to private usage of trucks and also for them to profit out of the situation. We are addressing the situation. Xiyimo a xa bihile eSeshego nhlikani wa namuntlha naswona maphorisa ya veke tihlo. VaRand Water va ri madamu ya tirhisiweni a ma tali ya ku mpha hikuva mati ya le ku tirhisiweni swinene. A ku na mati kahle ka tindhawu tin'wana ta le Gauteng. Hambiswiritano Rand Water va ri mati ya le ku pompiweni ya nghena ka tirhisiweni naswona vaakatiko va komberiwa ku tirhisa mati hi vukheta. Stella Lira wa le Westbury u vula leswaku u pfuka hi awara ya 3 nimixo ku va a kelela mati tanihileswi minkarhi yo tala ya siku tipompi ti va ti omile. U ri vutomi bya tika eka mavikinyana lawa. This is what we've been dealing with. We fill up water from 3 o'clock in the morning up till 5 o'clock in the morning every day for the past 4 weeks. Every day we don't have water during the day. The water comes back at night. It interrupts our lives, our sleep, our health, our children's health, their sleep. They can't go to school, they can't concentrate. Even the people that's working are affected big time because now they have to wake up 3 o'clock to fill up water and it comes out so slowly that it takes you up to 2 hours to fill up all these. Kambe VaRand Water va ri vanhu a va fanelanga ku va va vilela ku tlula mpimo. A ku na nkarhi lowu mati va nga ta helela ra makumu. We're not moving to day zero. We won't move to day zero. There's just too much water. We're pushing a lot of water into the system. And there's no indication, as you say, from our side, our infrastructure, we're pumping at maximum capacity, 5,000 million liters of water a day to 17 to 18 million people. It's a lot of water. Nakona, swivutiso swa nkayivelo wa mati swi fanele swi kongomisiwa eka timasipala ku nga ri VaRand Water. From here, the municipalities draw water from our reservoirs into their reservoirs, into the households. We do not dictate how the municipalities must operate their system. The water that we live in here, the municipalities draw from that water and reticulate. Mhaka ya ku tsemeka ka gezi kumbe load shedding exiphiqo lexikulu lexi khumbaka nkayivelo wa mati. VaRand Water va vula leswaku va karhi ku pfuxelela nhundzu ya vona ni michini ku tiyisisa leswaku xiphiqo xa ku kayivela ka mati xi nga ha vi kona ni le ka malembe laya taka. Ntlawa wa VaZamazama emigodini ya Malahla eEmelo Mpumalanga va ri ha vona va nga hangalasa swikolo endhawini liya va koxa ku tshunxiwa ka VaZamazama kulobye. Va hehla leswaku swikolo swi ngheneriwe hi vanhu vo karhi va ti endla VaZamazama hi xikongomelo xa ku va thyakisa vito.
va ri mavhiki mambirhi lama nga hundza va hlongoriwe emugodini hi varindzi va hehla na leswaku va tekeriwe swibalesa hi maphorisa. Migingiriko ya ku cela migodi ya malahla yi sungulile nakambe eka tindhawu to hambanahambana ta Mpumalanga. Vunyingi bya VaZamazama va vula leswaku a va na mintirho nakona leswi va sindzisa leswaku va nghena eka bindu leri. Vona va cela malahla eka khale ka migodi leyi ri kona eWestleton. Swi tikomba onge van'wanyana va VaZamazama lava va vuye va ya kanganyisa migingiriko ya xikolo tolo va koxa leswaku ku humesiwa van'wana lava nga khomiwa. Hambi swi titani lava nga burisana na xiyenge xa mahungu xa SABC va vula leswaku a va tivi nchumu hi migingiriko leyi. Abantu abahlukumeza abaphethe izibhamu yilabo bomakhelwane bethu abafika la bazocela ukumayina kithi sabavulela ngoba singafuni impi ene kubhlungu kakhulu ngoba basebenzisa amagama abantu abaningi kakhulu uze bafike la abe basithusela ngawo sithi asinankinga buyani isebenzeni egcineni kwaloko thina manje sesiya safara because of bona beza la with a barrel of a gun. Van'wanyana va VaZamazama va vula leswaku va biwile no hlongoriwa eka n'wanyana wa mugodi luya hi lava van'wana va lavaka ku ta cela na vona va kombela mfumo leswaku wu nghenelela. I'm getting inside and getting a charcoal, and I'm a breadwinner in the house. I'm selling this charcoal to get something to eat. Holobye wa timhaka ta swa vuhlayiseki ku nga Vusi Shongwe vula leswaku va karhi ku tirha hi laha va kotaka ha kona ku lwa ni migingiriko ya VaZamazama eka ndhawu liya. So yesterday we had to go there, address the parents, address the learners, address the educators, and assure them that as police, as security agencies, we are going to make everything in our power that we protect them. Shongwe u vula leswaku migingiriko ya tidyondzo yi thelele ematshan'wini eka tindhawu letiya naswona maphorisa va yisiwile eka swikolo swo hambanahambana ku ya veka tihlo. Malangute SABC 2 Mahungu kuri ya Xitsonga. Xikolo xa le Marapyani ehandle ka Pitori xi tshwile machudeni va ka matric va ri kusuhi no sungula ku tsala swikambelo swo hela ka lembe. Ndzawulo ya dyondzo yi karhi ku lava na ndhawu yin'wana ya xihatla laha machudeni va nga ta tsalela kona. Xikolo xi tshwile ndzilo wu sungule hi Ravunharhu endzhaku ka ku huma ka xikolo. A swi le rivaleni leswaku xivangelo i yini, kambe maphorisa va le ku lavisiseni. Leswi swi siye vatswari va nga tivi leswaku va endla yini. Tanihi leswi ku tshwa loku swi humelelaka hi nkarhi lowu ku tsala swikambelo swa ku hela ka lembe swi nga le kusuhi. I was a former student at the school. It's our legacy. And then one of my daughters is at that school matriculating this year. It's very, very sad. We don't know what's going to happen. Le ba direle mplan gore ba tla ba gona gore ba ngwale di exam ka sekolo se file ka nako e thata ya di exam. A re tsuri mollo khosa keng or ke bona bana a banye ko kwala a ritsi. Maphorisa ya ndhawu leyi vari kuma nga ri we nandzu wo hisa. Hambi swi ri tano mafokisi a va ri xikolweni tolo ku ringeta ku kuma leswaku ku nga va kahle ku humelele yini. Upon our investigation we found that it was only the hall of the school that caught fire, and within the hall there was a furniture that belongs to the school. No one was injured, and up to so far we have not arrested anyone with regard to this particular matter. Vadyondzi va ka matric lava dyondzaka exikolweni xa Mwepi va ta yisiwa exikolweni xin'wana. Vadyondzi va ka matric a va pfumeleriwanga ku angula eka mhaka leyi. Holobye wa timali Enoch Godongwana u ta pimanyeta mali ya ku aka muako wa palamende lowu nga tshwa emasungulweni ya lembe. Holobye u ri mali leyi a yi nge khumbi hi munhu handle ko tirha leswi nga pimeteriwa swona. Leswi tivise hi xipikara xa palamende Mani Nosiviwe Mapisa Nqakula. Ku akiwa hi vuntshwa ka palamende swi fanele ku sungula leswi ta endzhaku ka ku onhaka ka miako yin'wana hi ndzilo hi Sunguti lembe leri. Holobye wa timali Enoch Godongwana u languteriwe ku ava mali yo lunghisa miako ya palamende loko a nyika mpimanyeto vhiki leri taka. Even though we are not yet certain what will be allocated to us next week through the MTBPS process. But there is some commitment from the minister
that there will be some allocation given to us. Palamende yiri endzhaku ko tekela enhlokweni ndhurho yi teke xiboho xo va yi nga tirhisi miako ya xinkarhana ku endla ntirho un'wana wa yona. Yiri ndhurho wa miako a wu ringana ni ku tlhela ku akiwa miako ya palamende. A ku ri na mavonelo yo hambanahambana mayelana na mhaka leyi. The commitment to the adherence of the laws of the country. That one of the issue of that the heritage buildings must be restored to their glory so that when moving forward, the history of the people of South Africa is not lost. What's going to happen to the discussions around the move of Parliament to Pretoria? Has the decision been made that it's definitely not going to happen? Speaker xa Palamende xiri a ku tekiwa xiboho mayelana ni ku rhurhela ka Palamende ePitori. Whether we take a decision to move Parliament to another city tomorrow, we still as Parliament have an obligation to rebuild or to restore the current building of Parliament. Ku akiwa nakambe ka miako leyi nga onhaka swipimanisiwa kwalomu ka mabiliyoni 2.2 wa tirhandi leswi katsaka vhanichara ni switirhisiwa swa thekinoloji. Alangteni ku ri timakete ti pfale njhani namuntlha eJSE. Randi tiyeri loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara 18.22 cent, pondo i 20.41 cent, euro i 17.87 cent, kasi pula ya Botswana i 1.35 cent. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,641 a ounce, platinum i $910 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $92.65 emphongolo. Kasi nga sigimeta xana ku nga endliwa yini ku herisa ku dlawa ka vana laha Afrika-Dzonga? A hi tweni mavonelo ya n'wina. Mina ni vona nga ri swi nga va kahle loko community vaakatiko va tirhisana na maphorisa. Hikuva mo swi languta kahle vugevenga South Africa se byi ya mahlweni, so swi lava vaakatiko va tirhisana na maphorisa hi kota ku lwisana na vugevenga. Mhaka leyiwani kahle ni vona ingaku yi nga herisiwa ngopfu na hi ku kuma vanhu lava va xavisaku kumbe va xavaku swirho swa vana. Imhaka van'wanyana va dlaya vana hikokwalaho ka swikongomelo swa murhi wo karhi, van'wanyana va dlawa hikokwalaho ka mitshikelelo leyi nga kona mindyangwini. Vanhu va tsandzeka ku vulavula loko va ri na mitlhontlho. Se mani ta ku ka vanhu a va kumete social worker loko ku ri na mitlhontlho. Mfumo wu ya tshama hansi, tipresidente varhangeri va tiko va tshama hansi va vuyisa xigwevo xa rifu nga ri ku nga lunga la Afrika-Dzonga. Lexi nga endliwaka i ku va ku vuyiseriwa xigwevo xa ntambu. A ku vuya xigwevo xa ntambu, hinkwavo lava va kumeka nandzu wa ku dlaya na vona va dlayiwa. Baka ina mahungu lama mkhomelo wona kasi Oscar Xiviti u ta tilandzelela ta maxele endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda ri pere.